Was it because you loved the mountains that even walking one step every day became a struggle for you? Was it because you smiled at fate's face that she threw every challenge possible along your way? Was it because of your love to heal that medicine chose you? Was it because of your love for MS Amma that song became a road of cure for thousands who sought your help? Was it your incessant love for perfection that made you work 20-hour days, decade after decade, to bring hope into lives? Was it your all encompassing love for your mother that made you a parent to so many children, adults, and the elderly? Was it you were so special that the gods gifted you with the skill of doctor, administrator, leader, healer, trekker, chef, musician, software engineer, coder, designer, and dreamer? Was it because you loved every hill, every place, every human, every brick that you built so selflessly that he made you the master of solitude? Dr. Ramanathan, when God made you, He broke the mold. You have transformed every soul you met and infused them with purpose, inspiration, and hope. We will mourn you by remembering you every single day of our lives. We will walk life's paths because we know our life could not have been harder than yours. We will celebrate knowing you because there will be no one like you. Rest too has come to you after years of struggling, dear doctor. May you rest in Shantam, and may you always watch over us, and may you always watch over us. ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. A hematologist and hemato-oncologist with more than 33 years' experience in cancer therapy and care. Dr. Ramanathan completed his post-graduation in internal medicine at LTMMC Mumbai and subsequently underwent training in hematology and hemato-oncology at CMC Vellore. He worked as a consultant in the said field at KMCH Coimbatore for 12 years and quit in 2007 to be full-fledged with the Vasantha Memorial Trust and Vasantha Memorial Cancer Center, Chennai. He also visited several hospitals in Chennai. He has been the pivotal guiding force of the Vasantha Memorial Trust. His prowess as a cancer care professional has helped him reach out to the most deserving sections of the community. From devising the functionality model of the trust to ensuring personal attention to each of the cancer patients the trust supports, to overseeing the administration of the trust, to motivating the volunteers, to appealing for funds, Dr. Ramanathan's devotion to the cause is evident in the smiling faces of the patients he has helped through cancer. His ability to straddle the multidisciplined functioning of the trust comes from his single-minded focus on the cause, to take away all the negatives associated with cancer. In his own words, by the 4th year of my life, maybe I was like that even before, I had become a withdrawn child with a thin body and a big head with large eyes, which always had a vacant stare. Most of the time, I would stand in the balcony and stare at something I don't know. The changes in me showed up externally as a stubborn child who threw tantrums and, most importantly, became fussy when it came to eating food. The boy who was disinclined to go to school till the 3rd standard was now looking forward to going to the 4th standard at the new premises. No need for his granny to accompany him. New friends would join while walking. New benchmate was brilliant that set in an osmotic passage to his empty head. Another best thing was the long lunch interval. Within 10 minutes, he would polish off his lunchbox and the next half an hour for playing football. It would be hot. Who cares? When hurt, they would ask the peon
to apply tincture as first aid. One afternoon, the scratch was a bit larger and the blood oozed, so he went to the waiting hall for the first aid. Facing the hall was the principal room and the office room. The PN came to dress him, and since he knew all the kids would scream, he said, "Sahab, गाना सुन रहे हैं, आवाज़ मत करो." The dumb boy gave a nod and also strained to hear. What was it? A sweet voice, and the words rather funny to him, "Chakar rakho ji." The PN said, "जाओ बेटा क्लास में." The boy asked, "क्या टिंचर लग गया?" The PN said, "टिंचर भी लग गया, पट्टी भी, जाओ." Ramanathan says, that was the day the voice and face registered in my head as that of MS. A nectarine voice that sang the divine is MS Subbulakshmi. About 50 years ago, I got introduced to her music and I have stood mesmerized by it till today. No day goes without listening to her for at least an hour. Whatever music I have managed to learn is by imbibing from the listenings of her music. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வக்களஞ்சியமே சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வக்களஞ்சியமே ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. I would now like to invite Dr. Ramanathan to give a welcome address. On behalf of the Vasanta Memorial Trust, its trustees, its beneficiaries, its volunteers, I welcome all of you all to this evening. Cancer is not the end point. There is life after cancer. That is what we want to stress, and that is our goal from Vasanta Memorial Trust. If at all of us accept that we too can get cancer, then we all will be aware about it and probably detect early and get cured. One of the major aims of our trust is to create awareness amongst all class of people across social, educational, and economic status. If we create awareness about cancer, many cancers can be picked up very early and get cured. That is the main aim. Our second major aim is to treat poor patients with cancer. And for running all these programs, we don't have employees or we don't have agencies doing all this. All this run by purely dedicated volunteers. The strength of our trust is in our volunteers. I see a large number of people have come for this program. Our humble request to all of you all is to become a part of us as a volunteer and spread the message that there is life after cancer. பாசம் காட்டும் மிக பற்றுடன்
வைத்து உவந்தே உதவிட வாருங்கள். चन्द्रशेखरा ईशा ईशा सुन्दरेश्वरा गौरीशा सिञ्जडाधरा चन्द्रशेखरा ईशा ईशा सुन्दरेश्वरा आनन्दमடைந்திட ஆடவன் அனைவர் வாழ்விலும் வசந்தம் தோன்றி पुकार लो तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात एक करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम्हारा
इंतजार है तुम पुकार लो எங்கிருந்தாலும் உனது கஞ்ச பதமும் நெஞ்சமரவே நீயுமனை கைவிடலாகாது கோலமயில் வாகன குஹா நீயுமனை கைவிடலாகாது கோலமயில் வாகன குஹா. Jingo Tales. In this anthology of short stories, Dr. Ramanathan's astute memory moves from the life of a pioneering cancer care specialist to that of a child. He recalls anecdotes where grandmothers, aunts, uncles, and neighbors play their part with insight, curiosity, wit, and the fresh eye that only childhood can bring. This is not just a collection for children, rather, it is a retelling of growing up, learning to embrace tradition with scientific inquiry, respect with the ability to challenge convention, and laughter with wisdom. At the end of the collection, the reader is left with a sense of anticipation from the storyteller. By November 2024, I had become totally debilitated and was confined to my home most of the time. Luckily, I could spend 30 to 45 minutes on the computer. That is when Pradeep Subramaniam commanded me to write the stories that I told to Sayu as Facebook posts. The first story I wrote was Jangri Perima, Godman Halwa and Indo-Pak War, 1971. It evoked 15 likes and 5 comments, which was 3 times what I usually get. This encouraged me to put up posts daily for almost 40 days. My sister Jayalakshmi and few others from Facebook pushed me to compile some of these stories as a book and thus came into being Jingo Tales for Sayu and Thanu. I think I have done something useful in my last few days. The way both children come running as soon as they enter my house, embrace me lovingly, and say the sing-song, "Hi Jingo," is priceless. The pleasure I derive, whether I'm bedridden or sitting, is something unfathomable. And for all the people who have gone through the book or read part of it, a big thank you, for you have made my effort worthy. The second edition has come out within 3 weeks of the first one. Dr. Ramanathan, a simple man with a shoestring budget, never wanted to spend money on himself, as is evident in the last 2 years from his FB posts and his conversations to friends and well-wishers that he has been unwell and his health has been deteriorating. He had always wished that his end should happen at home. He should be allowed to go peacefully at home. He never wanted to go to ICUs, high-funder hospitals for any more treatment or any more emergencies. But how can one let someone you loved so dear just go? We can't, can we? Krishnan, Dr. Ramanathan's brother-in-law, stood by him as rock, supporting him. A man of a few words, he would always tell, "We all have to go. जब ऊपर वाला बुलाएगा जाना है. अब तू ठीक हो जा. You live and take care of yourself. Don't worry about the expenses. I'm there. We are family." He kept his promise till the end. His words on the phone to Pradeep would always be, "Jayu and you take care of doctor. Only let me know the money I need to transfer. Take care of him. We all need him." He spent a fortune, but Ramanathan defied us and sought for a path alone. Too soon. Gone, gone, gone away too soon. Pradeep Subramanian, a 17-year-old boy from Bidarkad, met Dr. Ramanathan at Coimbatore for the first time.
He was in awe when doctor took him to places which were unseen. He took him to hotels where he would never even have dreamt of. He taught him how to eat with a fork and a spoon. Fine dining. He relished for his experiences on the train, flight, everything according to him. Sar. இப்போ இந்த இடத்துல நிற்கிற காரணம் டாக்டர் சார் தான். எனக்கு ஒன்றும் தெரியாத டைமில் நான் ஒரு வில்லேஜில் வந்து என்னை வந்து செதுக்கி இவ்வளோ இதாக்கினார். எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. என்னை வந்து நான் பார்க்காத உலகத்தை காமிச்சார். கேட்டதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ப்ளஸ் வந்து ஒர்க்கில் வந்து இப்படி சின்சியராக இருக்கணும், எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், அப்படி ஒரு இதாக சொல்லி என்னை இது பண்ணார். மூச்சுக்கு மூச்சு பிரதீப்னு கூப்பிடுவீங்க. இப்போ என்ன யார் எனக்கு கூப்பிட்ருக்க அந்த இல்லை, அவ்வளோ உரிமையாக திட்டுவீங்க. திட்டுறதுக்கு இப்போ யார் இருக்கா தெரில எனக்கு. இப்போ சார் நிறைய சொல்லியிருக்காரு, இந்த ட்ரஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி என்னால் முடிஞ்சது என்னோடய பங்களிப்பு நான் ட்ரஸ்ட்டுக்கு இருக்கிறவரை நான் அதை பண்ணி கொடுப்பேன். இப்போது எப்படி சார் இல்லாமல் நான் வந்து அது ஒர்க் பண்ண எனக்கு தெரியாது எனக்கு. In his own words, from a boy who was in a village, would never have known anything, to making of a CEO of the Vasanta Memorial Trust, it was doctor all way along. So, his loyalty and sincerity will continue with the legacy of the trust. சொல்லாம கூட நான் வந்து சார் வந்துருவார் ஜெயுக்கா கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லுவேன். எப்பயும் இந்த மாதிரி சார்கிட்ட எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் சார் சரியாக வருவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் சார் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் எங்களை விட்டு போவார்னு நினச்சி கூட பார்க்க முடியலை. இருந்தாலும் சார் சொன்ன இந்த ட்ரஸ்ட் லெகசியை நான் ஜெயோ கூட சேர்ந்து இந்த ட்ரஸ்ட்டில் என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணுவேன் ட்ரஸ்ட்டுக்காக. जिंदगी के भीड़ से दूर चला गया है वो कोहिनूर. कैसे, कहाँ, कितनी दूर, किसकी ओर गया है ये नूर. काश मैं ये समझ पाती मेरे भाई, एक भनक तो दे देता मेरा भाई. बैठी थी ना तेरे ही पास, हाथ में लिए तेरा हाथ, फिर कैसे थम गई तेरी सांस, जब सुन रहा था तुम मेरी ही बात. महीने से तेरे पास ही तो थी, फिर खुद गर्ज चले जाने की जल्दी क्यों थी. जीने का एक और मौका मांगा था ना तू, चलो मुंबई चल के साथ रहने का आस दिलाया था ना तू. फिर किस बात की जल्दी थी, मुखर के चला गया रे तू. तू क्या सोच रहा था, तू क्या कहना चाहता, क्या खफा था, क्या विवश था, क्या आस था मेरे भाई. इस खलिश में सोच थमेगी नहीं ये आंसू. इस हाल में मुझे कैसे छोड़ गया मेरा भाई, कैसे छोड़ गया मेरा भाई. तू था, सब कुछ था, तेरी खफा में भी तेरा प्यार था. एक पल में सब थम गया, मेरा जहाँ मेरे से छिन गया. इस कदर हमें बेबस छोड़ फना हो गया. इतनी बड़ी वसीयत वसंता मेमोरियल ट्रस्ट दे गया. अरे हर पन्ने में लिखा है तूने ही तो 32 सालों की ये स्वर्ण इतिहास. हर पन्ने की आड़ से दिख रहा है तेरा ही तो छुपा चेहरा जो है मेरे पास. कहना आसान है, उसकी दिखाए राह पे चले चलो. तू जो मेरे हाथ पकड़ लेता, मेरे साथ होता, कह लेती मैं भी चले चलो. मेरा आसमां, मेरा जहां कहाँ खो चला. इतनी खामोशी में कैसे कहूँ चले चलो, चले चलो. வசந்தாவின் மகனே, உன் வாழ்வின் வசந்தமென நீ நினைத்தது எங்கள் வாழ்க்கையில் வசந்தத்தை கொண்டு வருவது மட்டும்தான். நம்பினாரை கைவிடாமல் நம்பிக்கை கொடுத்தவரே, புற்றுநோயை எதிர்த்தவனை வென்றவன் என பெயர் மாற்றி
தலையெழுத்தையே மாற்றியவரே. ஆட்டம் பாட்டம் என நோயை வென்றவனை கொண்டாட வைத்து பண்டிகை நாளாய் மாற்றினாய். உன்னால் பிழைத்தவர்கள் 1000 இருக்கும் பொழுது ஏன் லட்சத்தை தொடுவதற்குள் எங்களை விட்டு சென்றாய்? உன்னால் உடலளவில் எழ முடியாத போது கூட மனதளவில் அன்னமிட்டு அன்பு காட்டினாய். அதற்கு அன்னவசந்தம் என பெயரும் சூட்டினாய். எங்களுக்கு மட்டும் நிறையாயுசு வேண்டுமென்று உன்னாயுசை குறைத்து கொண்டாய். எங்களுக்கு மட்டும் நிறையாயுசு வேண்டுமென்று உன் ஆயுசை குறைத்து கொண்டாய். எங்கே சென்றாய்? கடவுளுக்கு மருத்துவம் பார்க்கவா? எல்லோரும் பணத்தை தேடிய போது நீ மட்டும் ஏன் குணத்தை தேடினாய்? ஆகஸ்ட் மாதம் இன்னொரு புற்றுநோய் வென்ற தினத்தை தொகுத்து வழங்க வருவேன் என எதிர்பார்த்த எனக்கு நீ ஏமாற்றம் தரவில்லை. உன் இறுதிக் கூட்டத்தை தொகுத்து வழங்க இன்னொரு வாய்ப்பளித்தாய். நீதான் உண்மையில் கடவுளின் பாதுகாவலன். ஆம், ராமநாதன் என்ற பெயரின் பொருள் கடவுளின் பாதுகாவலன். சென்று வா, கடவுளுக்கு மருத்துவம் பார்க்க சென்று வா. दिल जाने मेरे सारे भेद ये कह रहे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे. ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए. कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए. मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए. कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए.